Buenos días. My name is Sara, and with Fanny and Laura, we will tell you something more about leadership. First, the agenda. First, we're gonna say something about leadership, about styles. What are the characteristics of a leader? And then we will answer the questions: does leadership matter? How should leader be evaluated? And then we have liderazgo femenino y religioso, en que se diferencia una empresa así y análisis de resultados. When we're defining leadership, we say that it's the capacity of a company's management to set and achieve goals while taking actions when it's needed. And in order to be more efficient, leadership styles has to be compatible with motivational needs of the followers. We have 4 styles that are defined by Likert: exploitative, paternalistic, consultative, and participative. First one, exploitative, is more like an autocratic style. It's do as you're told and don't question my commands. This style is extremely hierarchical because all the power is in the hands of a leader and employees don't have much voice in this style. Then we have paternalistic style, where responsibility also lies in the top of the hierarchy, but there's more two-way communication between employees and leaders. And also leaders are more willing to reward individuals. The third one, consultative style. Decisions are formed through employee consultation process, and employees are given much more freedom and involvement in the whole process of decision-making process. And the last one, participative style, it's the most satisfying for lower level employees because they have leaders have complete confidence in and trust in all employees. They're really involved in this decision-making process. Leader is someone who inspires, who has a vision and a path to realizing, and it's someone who ensures their team has support and tools to achieve their goals. A good leader has to have all of those 3 points. So what does the leader do? Leader is a person who guides, coaches, and inspires. And when we're talking about real leaders, they have to do all of this every day in every type of circumstances. Okay, so now we are going to respond at both questions. So the first question is that those leadership matters. Of course, it matters. We can take the example the horrific consequences of the leadership of Adolf Hitler in Germany, or Joseph Stalin in the URSS. Millions of people have suffered and died. They are the consequences of the megalomania of these 2 individuals, and the baleful consequences of their rules persist even today. On the other hand, there were Mahatma Gandhi and Nelson Mandela, who made a hug impact in the world by just being a good leaders. So yeah, the leaderships matter a lot. The other question is how are leaders chosen? In the most global way, there is 5 ways to being a leader. The first way is the election. In democratic societies, leaders are often chosen through a voting process, either by the general public or by a smaller group of people, such as members of political party. The second is the appointments. In many organizations, leaders are appointed by higher authorities, such as the board of directors, CEOs, or government officials. Therefore, succession, so leaders may be chosen through a process of succession, where current leader designates or successed, or they're predetermined process for selecting a new leader when the current leader steps down. Another way is the merit-based selection.
In some organizations, leaders are chosen based on their skills, experience, and performance rather than through formal election or appointment process. And the final way is the inheritance. In some societies, leaders are chosen based on their family lineage or in interests such as monarchy or hereditary leadership position in certain cultures. And then the final question is, how should leaders be evaluated? There are 5 categories of studies that evaluate the leadership, effectiveness, actual performance of the team, subordinates, peers, or supervisor ratings, leadership potential of stranger matter based on their performance in interviews, simulation or assessment, leaderless group discussion, and assessment carrying research. But there is another way to evaluate a leader with the concept of implicit leadership theories. So what is this theories? This theory based on which suggests that people evaluate the leadership potential of strangers based on their preconceived notion of what leaders should be like, such intelligent, personality, or value. Bueno, gracias chicas. Voy a seguir yo con el último artículo que he escrito por nuestra profesora y un par de colegas de Perú, si no me equivoco, y trata del tema del liderazgo femenino y religioso, que es un modelo de empresa a largo plazo, y vamos a ver por qué. Pero primero, para empezar, os voy a decir un par de cosas sobre la empresa que han analizado en el artículo, que es una empresa familiar con el sede en Lima, Perú. Fue fundada en 1948 por una familia alemana, sobre todo la señora Eva Reck, con el apoyo y la ayuda de su marido. Así que llevan ya más de 70 años en el mercado y sus objetivos son la calidad de productos, calidad de servicios y una alta integración en la sociedad y en la comunidad local. Lo que hacen es producen tintes y aniles para teñir textiles. Y aquí otra cosa más muy importante que quiero mencionar, que no le he puesto, que como son alemanes, pues tenían muchas conexiones con empresas grandes, importantes en Alemania, así que lo que hicieron es importar productos de alta calidad de Alemania y actuar como distribuidores exclusivos de esos productos en Lima, en Perú, que les ayudó un montón. Bueno, ¿en qué se diferencia una empresa así? Pues se diferencia en varias cosas. Por ejemplo, el liderazgo femenino, que aquí es el caso porque la fundadora es una mujer y su sucesor, que es su hija, que ahora actúa como directora general, pues el liderazgo femenino es relacionado positivamente con el rendimiento financiero. También el empleo en empresas familiares, hemos dicho que esto es una empresa familiar, lo relacionamos con el trabajo innovador y con el apoyo y motivación organizacional, porque los empleados se sienten muy seguros y muy vinculados a la empresa. También tenemos valores religiosos y mayordomía, que resulta con empresas exitosas, que con una gran resistencia y permanencia y estabilidad en el mercado, lo que hemos visto aquí, que llevan ya más de 70 años en el mercado, les va bien, podemos decir. Y luego mujeres como CEO, como directoras generales, que es el caso aquí, porque las mujeres obtuvieron puntajes más altos que hombres en varios casos o partes, como curación emocional, sabiduría y mapeo persuasivo. Si eres un líder, pues eso es bastante importante. Tienes que intentar entender a tus empleados y cualquier problema que puedan tener e intentar, claro, resolverlo. Pues análisis de resultados, de los más importantes, porque no tenemos mucho tiempo. Aquí he hecho un error, de los 77 empleados, 75% son mujeres y no hombres, así que la mayoría de los empleados son mujeres. Pero lo que es importante mencionar es que los empleados más jóvenes son los más críticos en cada parte de la empresa, porque no se sienten tan cerca a la fundadora, claro. La mayoría de ellos, si
tienen 25 años y llevan pues, un par de años trabajando ahí, me imagino que ni siquiera la han conocido. Y también son más críticos con la preocupación de la empresa por ellos. Y si lo comparamos con unos empleados que, por ejemplo, trabajan ya 35 o 40 años en la empresa, que es el caso aquí, pues ellos ya podemos decir que se sienten como parte de esa familia y que ven a la fundadora y a su hija como amigas y tal, y por eso, claro, que son menos críticos que los jóvenes. También la relación con el gerente directo y con el director ejecutivo, esos son los dos aspectos mejor calificados en la relación con la empresa, que eso es muy importante si hablamos del salario emocional, porque la mayoría de los empleados identifican a la empresa con la fundadora y su sucesor. Pero la percepción del nivel remunerativo en relación al esfuerzo que dedican y que muestran los empleados es el aspecto menos valorado por el personal, o sea, que quieren un salario más alto. Y llegamos a una conclusión de que las claves de la permanencia de esta empresa es su cultura organizacional ética. ¿Qué es eso? Pues que tienen unos valores religiosos muy fuertes, tienen mujeres como líderes muy fuertes, como figuras muy fuertes que siempre están ahí para resolver cualquier problema y básicamente que los empleados identifican a la fundadora con la empresa, que es muy importante, y una persona cercana y amable también a su hija. Luego, lo que ya he dicho, que su hija, que ahora es la directora general, no es el primer puesto de trabajo, o sea, no es que su madre la ha metido ahí por meterla ahí porque es su hija, no, es que ha trabajado en la empresa durante 25 años y ha empezado en los puestos más bajos, pues hasta subir al puesto más alto. Entonces, lo que es importante aquí es que ha aprendido ha aprendido cómo es trabajar en cada puesto y lo que significa trabajar en cada puesto. También trabajo en equipo y eso la viene bien por, claro, resolver cualquier problema que los empleados pueden tener, porque entiende lo que está pasando, porque lo que le pasó a ella también. Y también se preocupa por el bienestar del personal y la cultura. Como hemos dicho, es un negocio familiar, religioso y ético, y eso resulta con un mayor compromiso con los trabajadores, también con la sociedad, en relación con la estabilidad laboral, porque tenemos un montón de empleados que llevan ahí pues, casi toda su vida trabajando, y las relaciones cercanas, como algunos estudios muestran. Bueno, eso es todo. Muy bien, thank you, muchas gracias. ¿Preguntas? Sí, solo dos preguntas. Una aclaración que quería hacer es que Eva Schreck, la fundadora, falleció lamentablemente hace 2 años con la COVID-19 a la edad de 92 o 93 años y que durante los 75 años que la empresa ha estado funcionando y ahora continúa, Eva estuvo todos los días hasta su fallecimiento yendo a trabajar desde la hora de apertura hasta la hora de cierre de la empresa. Una cosa muy, muy curiosa. Hablamos de liderazgo femenino y religioso en este caso porque ambas, tanto la fundadora como su sucesora, pertenecen a la Iglesia Evangélica en Perú, en Lima, y el motto de la empresa es ora et labora, que eso no lo habías dicho, y eso nos llamó mucho la atención cuando estuvimos haciendo las entrevistas y pasamos los cuestionarios porque hicimos una triangulación metodológica. And then I want to ask a question, and I think Ruben is also going to ask a question in English. So we would like to know if every kind of leadership is adaptable to different situations and different companies. What do you think about that? I mean, what we just talked about, it's like general leadership, like it's like just way to just
to the leadership. I think it's stable for all the situation because it's like general and then you can put in a situation. Like maybe one leadership like it's best to put in a situation, not another. But Yeah, but it also depends on the styles. Like if a company has like paternalistic style, then it's different than the others. So Yeah, I would say that a more authoritarian type of leadership is not so prone and keen to changes and not so adaptable to its environment compared to a more free, egalitarian, and open type of leadership that will adapt to changes and that will make the changes necessary to at the end succeed in the market. Yeah, perfect. My question is related to Viticos. It's crystal clear that the way a leader acts and behaves has a great impact on how workers perform. So my question is, among the different leader styles that you mentioned, which one would you say is more effective in terms of making the workers feel better and more comfortable and therefore more productive? I think for sure the last one, participative, because I think that most companies have that type of style these days. Because I think that's the most efficient, because if you have a good connection with your employees, they will immediately have much more trust in you and how you lead the whole company. So connections are like better in the company, so that's the best way. Yeah, I also think that it's really important for the employees to feel part of the decision-making process. So, for example, not that a leader comes with a decision by himself, but that he actually talks to the employees, asks them what they think is more important, and then through teamwork and they try to come to a decision, all of them together. Thank you.